모두들 설 연휴 잘 보내셨는지요? 다들 연휴를 즐기고 있을 동안 암호화폐 시장은 비트코인이 2,800만 원을 돌파하는 등 이른바 불장을 맞았습니다. 다사다난했던 2022년을 보낸 후 드디어 봄이 오는 것인가 기대하고 있는 와중 전문가들은 시세 급변동에 대해 불장이 아닌 불트랩이라고 분석하고 있기도 합니다. 오늘은 미국의 시장 전략가 중 한 명인 Gareth Soloway가 바라본 현 암호화폐 시장의 본 모습, 그리고 비트코인 예상 가격 등을 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 영상 시작하기 전 여러분, 앞으로도 많은 소식과 정보 전할 테니 좋아요, 구독으로 세계 디지털 자산과 경제에 대한 이야기, 크립토 누나와 함께 하세요. 바닥을 찍었던 비트코인의 시세 급변동에 따라 많은 분들이 과연 비트코인 시세가 얼마나 더 오를지 궁금해하실 텐데요. 오늘은 미국 투자회사 인더머니 스톡스의 최고 시장 전략가인 Gareth Soloway가 바라본 암호화폐 시장의 현 상황과 그 전망에 대해 들어보도록 하겠습니다. 먼저 Gareth의 인터뷰를 듣기 전에 cryptonu나.com 공식 웹사이트에서 크립토누나 채널이 발행하는 뉴스레터 및 무료 이북 신청 놓치지 마시길 바랍니다. 공식 웹사이트는 하단 배너에 있는 주소를 참고하시거나 더보기란의 링크를 클릭해주세요. 그럼 암호화폐 중심으로 2023년 현재 시장 전망에 대한 Gareth의 의견 들어보시겠습니다. It was a tough year, there's no doubt about it. It was a year where we had to start paying for our past expenses, meaning that the Federal Reserve was on a money printing frenzy, which gave us so much extra money in the economy, in the markets, and now was a time where we had to kind of pay the piper. So I think again, it's to understand that much wealth and that much kind of over expenditure comes at a cost, and I think 2022 was showing us that at this point we have to tighten our waists. It's going to be a little tougher going forward without the Fed printing all this money. So I'm more in the camp of it's a bull trap, and I know there's so much excitement out there, but I do caution investors, and I've been through many bull markets and bear markets and bull traps and bear traps, that this has the hallmark of making a bear trap or bull trap. And I say that because number one, it was a great rally, but notice where we stalled as of now. This was the beginning of the FTX collapse. And so on a technical basis, this is huge resistance, and we're only back to that point. And I know it seems like a great move. We went from 16,000 and change right up to 21 and change. But if you zoom out on the charts, look at the tiny nature of that bounce. And so to get over exuberant in terms of believing it's a new bull market, I think you have to take a little bit of time here to just see how it trades in the next couple weeks, if you will. So I'm personally in the camp that I think that this is a risk-on environment in January of the new year. I think people think new year, new crypto, new year, stocks can go higher. There's this rebirth at the new of the year where everyone kind of says, okay, the old is done, let's focus on the new. And I think that's creating a lot of these buyers and short squeezes in these stocks, very reminiscent of the Wall Street bets runs that they saw in 2021 as well. So I don't see a fundamental shift yet in the underlying key parts to the crypto market or the stock market. And that makes me concerned that, again, it could be a bull trap. So in terms for me, I'm looking at it more like this is a push to sell some of my longs into in crypto versus accumulating and buying, thinking we're going to be at all-time highs in the next, couple months. Gareth는 현재 암호화폐 시장을 불장의 시작보다는 불트랩에 더 가까울 수 있으니 투자자들이 더 각별히 주의할 필요가 있다고 말했습니다. 불트랩은 직역하면 강세장 함정으로 일부 투자자들이 주식이나 암호화폐 시장이 강세장인 줄 알고 들어갔다가 약세장이 시작되는 지점을 바로 불트랩이라고 합니다. 현재 비트코인이 바닥을 벗어난 것으로 보이지만 지금의 비트코인 가격 상승은 다소 불트랩의 가능성이 보이니 앞으로 몇 주간 더 지켜본 후 투자를 진행하는 것을 추천하고 있습니다. 비트코인 사이클 로 멀티플 차트를 보시면 단기로 보았을 때 사이클 2와 3 모두 바닥을 찍은 후 급격한 상승이 있었고 그 후에 다시 하락세를 보이며 서서히 상승하면서 불장으로 가는 모습을 보여주고 있는데요. 이 흐름대로라면 아마도 지금의 급격한 가격 상승 또한 곧 하락한 후 다시 서서히 오르는 형태로 나타나지 않을까 하는데요. 그렇다면 만약 이것이 불트랩이 아닌 정말 불런의 시작이라면 비트코인 가격은
어느 정도까지 올라갈까요? 혹은 최고조의 불장은 언제로 예상할 수 있을까요? 가레트의 의견 한번 들어보시겠습니다. So this is always the hardest, right? Because picking bottoms is hard enough to what price is it going to, but then time frames. And all I can do for myself is say I think that regulation will be out in the next 6 months. So I think that is going to give us some clarity in terms of what projects are good projects. Can we see audits on these projects, on these exchanges? That's going to give confidence to investors. And then also looking back, and I look back and I say, okay, well, if FTX was the Lehman Brothers of crypto, and obviously Lehman Brothers occurred in 2008 where that big bank failed and created a kind of a panic in the banking and in the stock market. It took about 6 months for the markets to bottom back in 2008 into 2009, and it dropped the markets about 45%. So if you look at that from where that news came out, it puts us right around 10,000 or 9,000 on Bitcoin, and it tells us maybe May or June as a potential bottom. And obviously, it's so hard to figure out, especially on an asset as young as Bitcoin, but that's kind of what I'm leaning towards. I'm leaning for a bottom this year, probably in the second quarter of 2023. And then ultimately, I think the regulation will turn out to be an amazingly positive thing for Bitcoin in the second half of the year going into 2024 in the halving. So for me, I'm looking back at this M top, right? So this M top here, we obviously have seen selling here. For me to really get bullish, I would want to see us take out this level right here. So this is obviously what we came down to here, then we hit it here and we finally broke through. If we could reclaim that level, then I think you have to say we're now closer to the all-time highs than the lows on Bitcoin, and you probably get a pretty successful continuation move back to the highs on Bitcoin around 69,000. So that to me is a real line in the sand. I think in the near term, if you're just watching for momentum, the FTX high psychologically is a big level, as we can see it's struggling at that level now. But if we broke above it, that wouldn't make me think, okay, we're now in a bull market. It would just be, okay, that's a good sign of strength for Bitcoin. This upper level would change my mind. If we can get above there and establish ourselves, that would be really impressive. I always tell people that in bear markets will generally go down more than you think. So, when I'm talking about these levels on some of these charts, a lot of people probably are thinking, oh, that's crazy. But a great thing to do is go back to past cycles, right? If you go back to 2008, 2009, did anyone think the bank stocks were going to be penny stocks before they roared back? And the answer is no, none of us did. And so always remember it can get worse. And the best thing about it is to have money on the sidelines ready to invest. I mean, if you were buying banks at those levels back then, the amount of money you made is unbelievable. 가레트는 리먼 사태를 예로 들며 당시 시장 회복에 약 6개월이 소요된 것과 더불어 앞으로 6개월 내 암호화폐 관련 규제가 정비될 것을 기반으로 2023년 2분기 5월에서 6월 사이에 비트코인이 다시 바닥을 찍을 것이라고 예상하고 있습니다. 하지만 비트코인은 다른 자산들에 비해 굉장히 초기 단계 자산이기 때문에 예측하기가 상당히 어려운데요. 그럼에도 불구하고 올해 2분기까지는 다소 어렵더라도 그 이후 암호화폐 규제 안정화 및 할빙 등 아주 긍정적인 결과가 있을 것으로 예상했습니다. 개인적으로 가레트의 의견에 동의하는 입장입니다. 비트코인 가격이 근미래에 조금 더 하락한 후 다시 반등하지 않을까 생각하는데요. 비트코인 사이클로 멀티플 차트 링크 더보기란에 다시 공유해 드릴 테니 자유롭게 참고해 주시길 바랍니다. 또한 지난 영상에서 말씀드렸듯 올해 시작은 아주 좋지만 앞으로 다소 힘든 한 해가 될지라도 불장으로 가는 길목에 있다고 말씀드리고 싶은데요. 시세급등의 여러 좋은 소식들이 들려오고 있지만 이럴 때일수록 더욱더 마음을 가다듬고 올바른 투자에 대한 전략이 필요하겠습니다. 여기서 무엇보다도 중요한 것은 불장이 오기까지 언제든 확신이 있는 프로젝트에 투자할 수 있도록 자금의 유동성을 확보하는 것이라고 할 수 있겠습니다. 모든 자금을 묶어두는 것이 아니라 언제든 유동적으로 투자할 수 있도록 준비하며 확실한 프로젝트에 투자할 수 있도록 해야겠는데요. 다양한 프로젝트에 대해 알아가고 연구하며 확실한 프로젝트에 투자할 수 있도록 해야겠는데요. 시장 변동에 아주 민감하게 반응하는 알트코인의 경우 일부 프로젝트는 이번 시세 급등에서 100%가 넘는 성과를 보여주기도 했습니다. 하지만 그렇다고 높은 성과를 기대하며 지금 당장 아무 프로젝트에나 투자할 수는 없겠죠. 그래서 빠른 시일 내 올해 주목할 만한 알트코인 리스트와 분석으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘 영상은 여기까지인데요. 관련해 여러분들의 의견 자유롭게 공유해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 뵐게요. 모두들 다시 만날 때까지 아디오스!